components which we want to scrap. त्यासाठी वेगवेगळं नॉलेज इज रिक्वायर्ड. मग आपण ऑपॉर्च्युनिटीज बघितल्या, करिअर पाथ बघितले. सप्लाय चेन मध्ये करिअर करायची झाली तर काय ऍडव्हान्टेजेस आर देअर. ऑपरेशनल, टॅक्टिकल आणि स्ट्रॅटेजिक सप्लाय चेन्स. These three levels of supply chain we discuss on that. मग ऑपरेशन्स मध्ये केदार एक्सप्लेन्ड ऑन द लीन मॅन्युफॅक्चरिंग. सप्लाय चेन मध्ये कसं आहे ते. टॅक्टिकल सप्लाय चेन मध्ये कॉस्ट कंट्रोल आहे, रिस्क मिनिमायझेशन आहे. स्ट्रॅटेजिक वी डिड नॉट कव्हर दिस टाइम मच, बट स्ट्रॅटेजिक सप्लाय चेन मध्ये सोर्सिंग अँड ऑल, इनोव्हेशन, अर्ली सप्लायर एंगेजमेंट, सप्लायर मॅनेजमेंट, दिस एव्हरीथिंग कम्स. मग लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. MITचा कोर्स, वी टॉक अबाउट सम कोर्सेस. CSSP विथ युनिव्हर्सिटी कसं आहे कम्पॅरिझन केलं. सप्लाय चेन मध्ये इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू, यू कॅन डू रिसर्च ऑल्सो. त्यासाठी स्किल्स काय पाहिजे. इमोशनल क्वेश्चन, ट्रबल शूटिंग, कम्युनिकेशन पाहिजे, क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टंट, आणि ॲबिलिटी टू सी बिग पिक्चर. आणि त्याच वेळेस प्लॅनिंग सारख्या ठिकाणी व्हाय दॅट बिग पिक्चर इज इम्पॉर्टंट. वी टॉक ऑन दॅट. कॉम्पिटन्सीज ऑपरेशनल लेवलवर काम करायला, टॅक्टिकल लेवलवर आणि स्ट्रॅटेजिक लेवलवर. कॉम्पिटन्सी मॅपिंग, SCS साठी कोणत्या कॉम्पिटन्सीज पाहिजे. मग आपण वी वेंट टू द बेसिक कोर थिंग अबाउट प्लॅनिंग. डिमांड प्लॅनिंग, सप्लाय प्लॅनिंग, इन्व्हेंटरी प्लॅनिंग, IBP आणि सप्लाय चेन फ्लेक्झिबिलिटी. आपण सप्लाय चेन प्लॅनिंग मध्ये बघितलं का होल जो स्पेक्ट्रम आहे सप्लाय चेन प्रोसेसचा, आणि त्या स्पेक्ट्रम मध्ये हाऊ प्लॅनिंग इज क्रिटिकल स्टेप फॉर इन होल प्रोसेस. देन त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत प्लॅनिंगचे, आणि त्याचे कोर कॉम्पोनंट्स आहेत त्याचे डिटेल्स बघितले. डिमांड प्लॅनिंग वर वी डिस्कस्ड what is demand planning and how it works. Forecasting process, what is the importance of forecasting. Supply planning, हे सप्लायर कडनं जे मटेरियल येतं त्या सप्लाय प्लॅनिंग साठी what are the key things. Capacity utilization आहे, पर्सेंट ऑफ स्टॉक आउट, प्लॅन अडेरन्स आहे, फुल ट्रक लोड, इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लीड टाइम. मग प्लॅनिंग होरायझन, जर इमिजिएटली जे मटेरियल पाहिजे त्याच्यासाठी काय करायचं, ते लॉंग टर्म साठी काय करायचं. सप्लाय प्लॅनिंगचे अगेन कॉम्पोनंट्स काय आहेत ते बघितले. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग, देन वी केम टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग आणि वी हॅड सम एक्झाम्पल्स हाऊ द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग इज डन. इन्व्हेंटरीचा इम्पॉर्टन्स काय आहे, सप्लायर कडे असेल, मॅन्युफॅक्चरर कडे, डिस्ट्रीब्युशन सेंटरमध्ये आणि रिटेल आउटलेटमध्ये. मग लॉट कन्सेप्ट बघितली, ऑर्डर कन्सेप्ट बघितली, इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी म्हणजे काय, वाय इट इज इम्पॉर्टंट. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंगचे आपण काही एक्झाम्पल्स बघितले. आणि त्याच्यानंतर देन वी वेंट टू Kedar's had explained you on the two topics. One is lean logistics आणि कपॅसिटी प्लॅनिंग. येस, त्याच्यामध्ये मटेरियल फ्लो. केदार तुला कव्हर तू करतोस का, मी क्लिक करत जाऊ. हो चालेल. जस्ट क्विकली एक असंच कव्हर करून शुअर शुअर. या तुम्ही प्रेझेंट करताय. येस, कॅन. ओ सॉरी, दिसतंय आता. नॉट येट. नाही का केलं. सॉरी, एक मिनिट. आता दिसते. येस. आता PDF उघडताय का. PDFच आहे ही. काय ओपन नाही दिसत, तुमचा फोल्डर दिसतोय.
एक मिनिट हा. Yeah. In the meanwhile, so basically lean logistics मध्ये काय काय कव्हर केलं होतं was दिसलं basically sorry. मनीष दिसतंय आता नाही नाही हा दिसतंय आता. Yes. नाही लीन लॉजिक Yeah. फ्लोज So ओके basically material flows um, discuss केले. What is material flow, what is information flow, and what is money flow, which is the definition of logistics under which environments customer suppliers 3PLs. Next please. आणि मग ते डेफिनेशन्स मध्ये आपण तेच आता कव्हर केले. व्हॉट इज लॉजिस्टिक्स वर्सेस व्हॉट इज प्रोडक्शन ह्याच्यामध्ये कशी लाईन काढायची. मग मटेरियल फ्लो आपण फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर कसं डिस्कस केला फॉर 3 एन्व्हायरमेंट्स. नेक्स्ट प्लीज. सो इन्फॉर्मेशन फ्लो म्हणजे काय, इट गोज इन दी ऑपोजिट डिरेक्शन आणि फोरकास्टिंग आणि प्लॅनिंग आणि स्केड्युलिंग इज कन्सिस्ट ऑफ दॅट. Money flow is what it's basically good payment for services and value add. Next please. And then why discuss lean on lean logistics पैकी lean काय आहे. So it's built on these pillars आणि lean manufacturing कडनं तो टर्म घेतलाय आणि आपण 3S आणि 5S नी सुरुवात करायची वगैरे. आणि how do you eliminate waste. So तिथे how many wastes are there as defined by lean. So there are 8 wastes. Hey, we looked at some of these examples. Next, please. And the waste made inventory was mentioned as one of the wastes. So we started discussing what the roles of inventory are traditionally. Next, please. And an example dila ki how to think about inventory as your savings and checking account. And so once you get that, now we are combining lean and logistics ideas together and we're calling it a lean logistics. And then we discussed certain concepts like what are tools versus what are some of the can you go back once, right? Tools versus routines. So you shouldn't look at these lean tools and just apply them as tools, but you should incorporate them into our daily routines, so that way they are more applicable. And culture and respect, this actually makes more that lean transformation than just the tools. Next please. मला एक क्वेश्चन आहे इथे, एक क्वेश्चन होता इन्व्हेंटरी बद्दल. Maybe I think I missed that session, but inventory can be asset also and can be liability also. Is it true? So it can be an asset. So you're trying to look at it from profit and loss accounting perspective. From P&L perspective, yeah. Okay. So what is your experience? Let's start from there. Yeah, my experience is simple. If means I have not worked with I have worked with most of pharma industry. So pharma industry, in view of the shelf life, if you have too much inventory and if the product comes close to the expiry date or what you say the shelf life, then it becomes a liability, because then when it becomes really when then you have a pressure to sell off or sometimes even sell off the goods at high discount. And even if you cannot manage this kind of things, then you have to scrap the goods. So this can be a real liability for the company. So that's why inventory management is important. But I am giving means I was thinking because I don't have experience, but in some cases where inflation is high and the product has sufficiently long shelf life, in those cases you can have a good it can be an asset because you can save the cost. Okay. So the way I understand it, so you have a very good understanding of it, but I would cut it down to this key. Inventory is most of the times it's an asset for accounting purposes. And liability म्हणजे काहीतरी debt related गोष्ट असते ती. So if you're talking about unsold inventory, then it could become a liability if the cost of storage is high or inventory is now like unsellable. So अशा गोष्टींमध्येच फक्त ती it will become a liability, not otherwise. So it will mostly be an asset. So I would say 99% of times. Okay, thank you. म्हणजे माझं understanding I was on the right track. Thanks. Yeah. I mean it's again accounting practices
change by company, uh, by situation, by whatever, right? So the type of inventory that you hold, there are different types of inventory and different ways you can account for it. So each company does it so that they don't incur a loss, but these rules apply. So mostly it's an asset. Okay, so good question though, and it made me think. so, uh, we covered lean logistics terms as well, like takt time, JIT, leveling, and what is value stream mapping, milk runs काय असतात ते. And then so that this infographic we have developed was of those words, and then we takt time, cycle time ची एक definition घेतली आणि एक example घेतलं, and then we recapped it with the three flows again as material, information, and money flow. And yeah, then we discussed some layout. Now we got into the warehousing part of it in the second session, and we discussed how a warehouse should be laid out so that it flows the best way possible. Next, please. And how does it flow? Physically, you have to use material handling equipment, and what kind of material handling equipments are there? Pallet jack pasun, order pickers to robots, like AGVs. Next, please. And warehouse processes, we did a quick dive into that. So unloading pasun suruat hote, receiving hoto, then we go to put away of those parts. Then we do location management to make sure the part is logically and physically in the same place. Cycle counting also does the same thing for ABC parts. And then min max level we can reorder at min level. And max च्या वरती जाऊ नये. So that's why you use min max. Order picking is like the most expensive process because you employ the most people in the warehouse. And order to delivery साठी तोच process वापरतात. Then line feeding we covered was production साठी where do you deliver the parts? So then production picks it up from there and does the assembly. And packing we discussed how Amazon does it, for example. And staging for pickup is like truck pickup करणार आहे, the pack झालेले आणि items are ready for pickup. So you stage them. आणि Toyota production system they use totems and visual management for that. And loading is also you load it using your forklifts and you make sure it goes on the right truck and whatnot. And alert systems काय असतात ते आपण we very briefly touched on it. And lean thinking tools also we covered the 5 why analysis to get to the root cause of a problem. So this is what we covered quickly. Over to you, Dr. Manoj. So, before that, again, I have to, I think, and one more session we had, and that was about capacity planning. Okay. I think that what just now we went through was the last session, but before that there was a capacity planning. Here again we talk operational, tactical, strategic, and what is a good planning system. Then production planning system. We discuss manufacturing planning. Here how the strategic business plan, production plan, MPS, then MRP, purchasing side, and production activity control. uh, Production plan and sales and operation plan, what is the relation between that, and then scheduling, which is again one more critical part, is master production schedule levels, how that scheduling is done. Then capacity, what is the importance of capacity, capacity related terms, capacity required, capacity management, planning, control. We did some exercises also on that. Then planning levels, capacity requirement planning, we discussed planning calendar, what is the available capacity, installed capacity, then in available capacity. uh, Again we went through some examples of that. And
Then we come to MRP and CRP. What is that? Closed loop system is. And then we also discuss little bit on risk pooling and bullwhip effect. So basically, operation related supply chain planning, warehousing, capacities, all we have covered up till now. Now the point is, so this is our first session. Like supply chain management, म्हणजे काय? What is that? Why it is important? And operational supply chain, how it works. We have not covered is the strategic sourcing, supplier relation, and that part. And then future some topics are for the further studies and all, like digitization or sustainability and supply chain. Kind of there are few, but we like to know. So this is our actually first session, first part or first module is completed here. Uh, so we would like to have review from you what you have understood, how you are going to use this, and what you want. Suppose we have to have some further deep, we have to go. Then what are your interest areas, or what you want that, oh, we should have this also. Then when we will design the next module, we can consider that. But first, basically, whatever you have studied up till now, or you have we discussed, uh, what's your takeaway from that, and your comments on that, and what you will like to, how you will use that information, and what you want to do, what do you want to know more. So can you go one by one and तुम्ही सांगू शकाल का? Maybe I can start. Yes, Girish. Yeah, I think it was a very good experience for me personally because supply chain was a new topic for me. And initially, I must say that first couple of sessions, I was struggling to cope up because some terminologies were quite new for me and it was difficult to understand. But later, when the course progressed, I have started getting interest into it, and it was really interesting. Then it gave me a complete new overview of this supply chain management. We always, because means because we being in a big company, we always used to get contact with supply chain people. We used to listen their problems, listen their issues, but it was far from distance. But now when I started dealing with our colleagues, now I have more insight and I can understand some points, some issues, some concerns, or even some I would say some cases which where we deal with in a more precise manner. So this really gave a very good insight, and I would means when we go move forward to the next module, I would say that it will be nice to have more practical case studies, or where we can have more examples from your own experience, where you have, because you have wide or vast experience in this field. So if means while covering theoretical aspects, if you can club them with your own experiences, it will really help us to understand in a better way. Yeah, Okay. absolutely. Yeah. Means, for example, just to give example, for example, if you are discussing capacity planning, maybe when you are covering the theoretical aspects, definition and all, if you can add some of your own industry experiences, that in my case, when we were planning capacity for this kind of product, these issues were faced, so it will give a very nice overview. Yeah. Uh, Typically, I didn't come across capacity planning in my roles. So, but Yeah, yeah, I whatever, just give example. Yeah. yeah. Yeah, you're right. It, that's why we were trying to give some examples that some textbooks had. For example, making chairs, or how would you? We put in some examples just so that you could try and challenge, like how would you end up making a bill of material? How would you make a table? How would you make a chair? We gave that example, if you remember. Yeah, So exactly. yeah, Yeah, correct. Bill of material was a very nice example where you gave a table. So similarly, and even if you can means while presenting, if you can also add some stories from your own experience, it will make it more interesting. Means makes it's sense. not a Makes sense. criticism. Don't take me wrong. No, It's no, just a request. it's a great point. Yeah, And we're not. This is all good feedback. None of yeah, it is bad. yeah. It's a Um, request just to add on. yes. Yeah.
And actually, like capacity planning topic also, how it will lead to then make versus buy, which is very important thing in supply chain and operations also. And capacity planning in case of for example, your pharma, you can't produce anyway in-house the basic components, your chemicals, then different. But when you are in the component industry like automobile, kiva industrial products, white goods, then there is a capacity planning is critical, because same product, suppose, or same component you can make in-house also, and you can make at supplier. Then the question comes, where to make, Yeah, correct. कपॅसिटी कुठे बुक करायची. मग देन क्वेश्चन कम्स इन इन्व्हेस्टमेंट. Then the question comes cost benefit analysis, which Yeah, is the cost wise cheaper. So we have not actually that, we just in these sessions we are just telling the concepts, but a capacity planning to make and buy, this is one big process in supply chain. आणि त्याचे yes we can give examples like that. का असं होतं का, म्हणजे always there is and again there are different aspects or dimensions to that. कारण मग काय होतं, एक one thing is vertical integration, so you make in house, so you will be independent, you may have the cheaper product. But at the same time, if you do too much vertical integration, that you start manufacturing components, the issue is you may lose the focus on your core strength. म्हणजे correct. सपोज तुम्ही गाडी बनवताय, व्हेकल बनवताय, आणि तुम्ही सगळेच पार्ट आतमध्ये बनवायला लागलात, तर प्रॉब्लेम होईल का गाडीच्या डिझाईनवर, गाडीच्या प्रॉपर्टीजवर, कार मॅन्युफॅक्चरिंग वरचा फोकस कमी होईल. सो आउटसोर्स केलं पाहिजे. पण त्यातही काय असतं, काही वेळेस सम टेक्नॉलॉजीज यू डोंट वॉन्ट टू शेअर विथ आउटसाइडर्स. मग ते कॉम्पोनंट आहेत ते तुम्ही आतमध्ये बनवता. इंजिन यू विल मेक इन हाऊस, यू Yeah, डोंट वॉन्ट टू मेक इंजिन. सो एव्हरीथिंग देन कॅपॅसिटी प्लॅनिंग वरनं हे चालू होतं. So there's also again vast subtopic. I just, but मला कळला तुमचा point is we should have the examples, and we can go on adding examples also on various topics. yeah. Okay, And and one last point, yeah, like last time you asked us to present some topics, and that will be also nice if you can give us some exercises like that. That also helps us to recap and prepare something for every yeah, session. yeah. That was again good. Miss, I frankly speaking, all of you really thought, and we were discussing Kedar, Mohan, and I was discussing after your presentations, and we really liked the way you did that, and you thought on that, and that thought process is actually very much important in supply chain, because to start thinking in that direction. काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात, मे वी हॅड टेकन द एक्झाम्पल ऑफ दॅट, बट काय होऊ शकतात, मग त्यातनं काय सोल्युशन असू शकतं. दॅट So, वॉज रिअली गुड. सो so we will वी be happy to we will be happy to prepare विल, more of such cases. yeah, case studies, we can ask to a little bit think on such things, and then discussion. Yeah. Okay. Shall I say Thank you. something? Yes. Jagdish here. Yes, Yeah. Jagdish. कोर्स खूप एन्जॉय केला. Hmm. आणि लाईक जसं गिरीशने सांगितलं तसं बरेचसे पॉइंट्स काइंड ऑफ इट्स अ रिपीट त्याच्यामधले. तर अँड मोस्ट ऑफ इट ॲज यू सेड यू विल बी ऑर मे ट्राय टू कव्हर इन द नेक्स्ट सेशन. आतापर्यंत वॉट एव्हर वे ऑर वेर एव्हर आय वॉज वर्किंग आय हॅड सम ऑर द अदर वे एक्सपोजर टू द सप्लाय चेन. लाईक सोर्सिंग मध्ये होतं, प्रोक्युअरमेंट मध्ये होतं, ऑर्डर प्रोसेसिंग मध्ये होतं वगैरे. पण नॉट नोईंग की ओके दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सप्लाय चेन. आणि त्या टर्मिनॉलॉजीज ज्या आहेत त्या तेवढ्या प्रॉपर माहिती नव्हत्या किंवा वापरल्या जात नव्हत्या. बट नाव मला त्या सगळ्या गोष्टी आता कनेक्ट करता येत आहेत because of this course. And then I know okay हे थोडंसं आपण केलेलं आहे असं, म्हणजे तो एक कॉन्फिडन्स अजून येतो त्याच्यामुळे. आणि या त्याच्या कोर्स मधनं व्हॉट एव्हर आय वॉज एबल टू लाईक अंडरस्टँड, त्या बेसवरती मी आता एक लिंक्डइन वरती एक छोटस पोस्ट केलंय. सध्या जो इथे US आणि कॅनडामध्ये प्रॉब्लेम आहे सप्लाय चेन मॅनेजमेंटचा, बिकॉज ऑफ अनव्हॅक्सिनेटेड ड्रायव्हर्स क्रॉसिंग बॉर्डर. ओके. तर तो एक मोठा इश्यू आता आमच्या इथे झालेला आहे.
तर त्याच्यावरती मला जे काही सुचलं किंवा मला जे काही वाटलं की असं काहीतरी करू शकतो आपण ऍज अ सोल्युशन, असं तसं ते मी एक लिंक्डइन वरती पोस्ट केलंय. इफ यू गेट अ चान्स यू कॅन गो थ्रू दॅट अँड गिव्ह मी सम फीडबॅक. प्रॅक्टिकल आहे की नाही मला माहित नाही, पण लाईक मनामध्ये ते आलं अँड आय थॉट ऑफ पुटिंग इट ऑन द पेपर. Oh, that's good. Very good. Great. Great, Jagdish. Great. Yeah. We Thank will you. read that and just see that. Yes, please. Good. But what you are saying is correct, because supply chain मध्ये काम करणारे बरेच जण बरेच वर्ष करत असतात, but they may be working on some areas of supply chain. किंवा मग within supply chain also terminologies are changing so much. Like 25-30 वर्षापूर्वी म्हणायचे का परचेस डिपार्टमेंट, दॅट वॉज द ओनली थिंग. परचेस नंतर प्रोक्युअरमेंट, प्रोक्युअरमेंट मधनं होत होत आता सप्लाय चेन मॅनेजमेंटच्या अम्ब्रेला खाली सगळं आलं. आणि नाव लास्ट 2-3 years सप्लाय चेन हॅज बिकम सो इम्पॉर्टंट, कारण सगळंच ते सप्लाय चेन मध्ये कव्हर व्हायला लागलं. सो ऍक्च्युली आता तेच म्हणतात की देर इज, जेव्हा दोन कॉम्पिटिटर कंपन्या असतात, ते से ऑलवेज नाव दॅट त्या बिझनेस त्या दोन कंपन्यांमध्ये नसतोच, त्या दोन कंपन्यांच्या सप्लाय चेन मध्ये असतो. इट्स ऑलवेज नाव डेज दे से दॅट कुठल्या कंपनीची सप्लाय चेन इज मोर इफेक्टिव्ह, एफिशियंट आणि आहे, दॅट कंपनीचा चान्स विच दे विल इट कॅन सक्सेड ओव्हर अदर कॉम्पिटिटर्स इज मच मच मोर. सो वॉर इज बिटवीन द सप्लाय चेन. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे सप्लाय चेन आता आपण म्हणतो, पण सप्लाय चेन ही एक सप्लाय चेन झाली, पण सप्लाय चेन नेटवर्क, कारण बऱ्याच सप्लाय चेन एकत्र येतून त्यातनं एक जे काही बनतंय जाळं, दॅट इज द अनदर पार्ट. सो या, आय अग्री व्हॉट यू आर सेइंग इज, आपण जेव्हा आम्ही पण आता जेव्हा वी ऑल्सो टॉक विथ यू ना, दॅट ऑल्सो इट हेल्प्स अस ऑल्सो टू डिफाईन अवर कन्सेप्ट, आपल्या टर्मिनॉलॉजीज अगेन रिलुक इन टू दॅट अँड चेक करणं का त्या कन्सेप्ट कशा इव्हॉल्व्ह होत आहेत आता. सो फॉर अस ऑल्सो दिस इज द गुड एक्सरसाइज. आणि मी 10 वर्षापेक्षा जास्ती इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन कंपनी मध्ये होतो, काम करत होतो. आणि टोयोटा ट्युशो वॉज माय मेन अकाउंट. पण तोवर मला म्हणजे आता हे ज्यावेळेस हे लीन आणि हे वगैरे किंवा जे कार्ड सिस्टीम्स वगैरे आहेत ते मी सगळं तिकडे त्यांच्या गेल्यावरती बघायचो मी, पण अप्लाय करायचं कधी वेळ आली नव्हती. Actually, that's great. Right? Toyota, they have, I mean, they started off with the Toyota mill, त्यांचं production, and they moved into car production, आणि तिकडनं lean. Now it's काही काही लोक शिवाय घालतायत बिकॉज आय थिंक त्यांना त्यांचं ऍप्लिकेशन इज टूल फोकस्ड वर्सेस माइंडसेट फोकस्ड. तो लाईक अंडरस्टँडिंग दॅट पीस आणि रिस्पेक्ट फॉर पीपल आणि इट्स पीपल ॲट द कोर ऑफ इट, आणि मग ते करून यू नीड टू गो टू वर्क विथ अ स्माइल. That has always been their motto as well. You want to go and improve every day, continuous improvement. That's a beautiful way of working or looking at work. So I think combining that view with what we do every day within supply chain will also help reduce waste and at the same time bring value, add more value to it. So that's a great point. Thank you. How about who's next? Who would want to say? Go ahead. Sure, go ahead, Sati. Yeah, hi. Hi. So I may be little low in voice and all, but trying to share. Are you actually? Yeah. Yeah, you're a little sick, no? Yeah. बरं नाही आहे ना थोडं? बरं नाही आहे, ताप आहे. अच्छा. 2 दिवस झाले. Feel better. Get well soon. Yeah. Yes. थँक यू. टेस्ट केली? नाही, टेस्ट नाही केली. तसे 2 वॅक्सिन झाले होते. ओके. हां, आणि आता काय तसं आयसोलेट राहिलोच आहे. आणि घरी एकेकाचा नंबर लागतोय. हो, आता तेच मी बऱ्याच जणांचं भारतात ऐकलं का एकाला घरात झाल्यावर जवळजवळ म्हणजे सगळ्यांनाच जवळ घरातल्यांना समोर
इंटेन्सिटी कमी जास्त असेल पण आजारी पडतायत. फॉर्च्युनेटली फिवर शिवाय दुसरे काही सिम्पटम नाही आहेत, तापच आहे. तर ठीक आहे, लेट अस से. ओके. Yeah. ॲक्च्युली सप्लाय चेन रिलेटेड माझा एक्सपिरियन्स हा खूप लहान फॅसिलिटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी शेअर करतो आहे. अदरवाईज वी आर टॉकिंग सप्लाय चेन म्हटलं की सगळ्या मोठ्या कंपन्या, मोठमोठ्या टर्मिनॉलॉजीज आणि बरीच कॉम्प्लिकेशन्स असं सगळं होतं. पण लहान बिझनेस असला तरीसुद्धा तिथेही त्या गोष्टी तेवढ्याच महत्त्वाच्या येतात. मला फक्त एकच पॉईंट इथे रिलेट करावासा वाटतो, तो म्हणजे मी एक लिंक शेअर करतो आहे नंतर, तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा बघा. तर त्याच्यामध्ये ऑनलाईन LED डिस्प्ले सिस्टीम्स मी पूर्वी करायचो, ज्या रेल्वेज वॉज द मेजर क्लायंट आणि MNC वगैरे सुद्धा. तर ते तुम्हाला दिसेलच तिथे. चॅलेंज वॉज बिईंग अ स्मॉल कंपनी आणि MOQ जे असतात क्वांटिटीजच्या बनवून घेण्यासाठी, या दोन्हीचा मेळ साधायला माझे PCB डिझाईन जे असायचे ते अनेक जम्पर्स टाकावे लागतील अशा प्रकारचा असायचा. सो आय होप मेनी ऑफ यू माइट बी नोईंग व्हॉट इज जम्पर अँड ऑल. की हां, राईट. सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो कनेक्ट जो टाकावा लागतो एखाद्या ठिकाणी, आणि त्याची 2 कारणं होती. एक म्हणजे एवढे जम्पर्स बघून नेमका कुठला कनेक्ट करायचा हे जर कोणी कॉम्पिटिटरने उघडून बघितलं तर त्याला कळू नये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला माझाच PCB व्हरायटी ऑफ प्रॉडक्ट्स करता वापरता यावा. आणि तिसरी गोष्ट, माझ्या MOQची जी रिक्वायरमेंट आहे, जी माझा PCB मॅन्युफॅक्चरर तो काय मला त्या MOQ शिवाय ते बनवून देणार नाही आहे. सो या सगळ्या गोष्टीचा उपयोग तिकडे व्हायचा. सो बिईंग अ प्रोप्रायटरी ऑर्गनायझेशन दॅट टाईम, सगळंच होतं, म्हणजे रॉ मटेरियल पासून मार्केटमधनं ते प्रोक्युअर करणं, कंपोनंट्स ठरवणं, आणि सगळा वन मॅन शो होता. जी काही टीम होती त्यांना त्यांचं काम, MOQ इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. सो जी काही टीम होती त्यांना काही तो एक्सपोजर नव्हता, आणि अशा लहान कंपनीमध्ये बऱ्याचदा फ्रेशर्स किंवा एखाद वर्षाचा एक्सपिरियन्स अशीच टीम येणार. तर त्यांना ग्रूम करणं, त्यांना तुम्हाला नेमकं काय हवं आहे ते समजावून सांगणं, त्यांना इव्हन ती मॉड्यूल्स किंवा जे काही काम करत असतील त्याच्यावरती हँड्स ऑन आधी असाइनमेंट्स देणं, की त्यांना तो कॉन्फिडन्स वाटेल की मी आता याच्यात पुढे काहीतरी करू शकतो. हे सगळं करून ती सप्लाय चेन मेंटेन करणं, आणि नंतर अगदी त्याचं डिलिव्हरीज असतील किंवा त्याच्यामध्ये सगळंच होतं. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स होतं, त्याचं प्रोग्रामिंग होतं, त्याचं फॅब्रिकेशन होतं, सगळंच आउटसोर्स व्हायचं. एक्सेप्ट इन हाऊस डिझाईन आणि प्रोग्रामिंग, बाकी सगळं आउटसोर्स व्हायचं. सो दॅट वॉज अ व्हेरी डिफरंट एक्सपिरियन्स. सो स्मॉल कंपनीज फेस दीज काइंड ऑफ challenges in supply chain. Yes. That is what I wanted to share. It's a great perspective, actually. Yeah. Small or big, supply chain affects everyone in different ways. फक्त. आणि ॲज अ प्रोप्रायटर तुम्हाला त्यातल्या प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष द्यायला लागायचं. म्हणजे त्याचं डिझाईन कॉन्सेप्ट काय असेल, इथपासनं आफ्टर सेल सर्व्हिसपर्यंत काय लागेल. म्हणजे मला आठवतं की माझी टीम खूप लहान होती. एक त्या मनाने प्रोफेशनली मॅनेज्ड कंपनी होती. तर तो त्या रेल्वेजच्या टेंडरिंगच्या वेळी त्या तिथल्या ऑफिसर्सना म्हटलं होता, वो पाठक तो है, वो भगीरथ है म्हणे. वो डिज़ाइन भी करेगा, वो डिस्प्ले भी बनाएगा, इंस्टॉलेशन के लिए भी आएगा, आफ्टर सेल्स भी देखेगा. तो असे सगळे प्रकार होते. Impressive. Very nice. Thank you for that. So, anything we can add to this course change about this? Constructive criticism. I think भाग्यश्रीला काहीतरी बोलायचं आहे. I think भाग्यश्री can. Yeah. We're gonna go after go to Bhagyashree after that. Yeah. No, as such, all inputs were really nice and worth learning, attending all that. Right now, I wouldn't be able to add any specific point as such.
Okay. But whatever was learned was all relating to and my futuristic planning also. So now I am looking at the next manufacturing facility. I think I would all relate with supply chain rather than anything else. Yeah. Yeah, it has opened my eyes. Mm. Forget about all technologies and all things aside, unless your product reaches your customer well and he is able to utilize it in a right manner, supply chain is the thing you can Yeah. say. Yeah. कारण काय आहे प्रॉडक्टचं डिझाईन तुम्ही एकदा केलं तोपर्यंत तर येस Hmm. दॅट इज द अनदर फील्ड एनिवे बट वन्स युअर कन्सेप्ट आर क्लिअर डिझाईन इज कम्प्लिटेड यू मेड प्रोटोटाईप ओके Yeah. सो एक स्टेज झाली बट देन sustainability in manufacturing and as you just mentioned like to reach to the customer satisfy customer त्याच्यासाठी what infrastructure processes True. systems all is required True. very very critical True. म्हणजे जस्ट इफ यू हॅव टू म्हणजे एक लॅब आहे आणि आपण फक्त जर प्रॉडक्ट डिझाईन करतोय तिथे Hmm. तर तो एक भाग झाला पण त्याच्यासाठी पण कॉम्पोनंट्स आणणं आणि दॅट्स अ डिफरंट इश्यू बट वन्स यू हॅव टू प्रोडक्शनाइज द Scale your up. concept Hmm. scale up that Hmm. that's and then everything like just now you mentioned that the railway sarkha ठिकाणी tendering contract Hmm. management that's another one area legal there are so many things are now and happening like which we have again in या कोर्स मध्ये नाही केलं पण you have to supply that in the other country then regulations Yeah. and there are Compliances. too many things are becoming True. now too many aspects are there it's so complicated कारण आता सिंपल एक उदाहरण आहे का चायनात आता आता एक नवीन सुरू झालंय का ब्लॅकलिस्ट करतात कंपन्या यू मे बी एव्हरीवन मे बी अवेअर True. देशांना तरी करतात किंवा त्या देशातल्या Hmm. Hmm. सप्लायर्सना करतात Hmm. Hmm. China is saying that these are the blacklisted suppliers in US. US will say that these are the True. blacklisted suppliers in China. Hmm. And that's the one part. Then regulation, and Europe will say that, oh, no, we will not buy from them. And then, as a supply chain person, we have to do the legal check of those. म्हणजे त्या कंपन्या बॅकलिस्टेड आहेत का ते शोधून काढणं नाही तर अदरवाईज नंतर प्रॉब्लेम होऊ शकतो हा एक झाला दुसरा आस्पेक्ट झाला म्हणजे कन्फ्लिक्ट मिनरल ज्याला म्हणतात किंवा काही आता कांगो सारखा देश आहे जिथे गोल्ड आणि इतर माइन्स आहेत किंवा हे असे प्रेशियस मेटल मिळतात पण ते आहेत त्यांच्यावर रिस्ट्रिक्शन्स खूप आहेत त्यामुळे त्याला काय म्हणतात कन्फ्लिक्ट मिनरलचा एक पूर्ण एक फार मोठी अशी सिस्टीम बनलेली आहे तर तुम्ही जर एखादं मटेरियल घेत असाल तर ते मटेरियल समजा मी गोल्ड घेतो किंवा माझ्या कॉम्पोनंट मध्ये गोल्ड आहे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मध्ये असतं तर ते गोल्ड कुठून प्रोक्युअर होत आहे ते स्मेल्टर पर्यंत पाठी जावं लागतं आणि ते स्मेल्टर जर काँगो सारख्या देशात नसेल तर यू कॅनॉट बाय ऍटलिस्ट यू हॅव टू फर्स्ट डिक्लेअर आणि आता हळूहळू सांगतायत का यू कॅनॉट बाय त्यामुळे ते रेग्युलेशन्स वेगळे असतात त्याच्यानंतर युरोपियन देशांसारख्या ठिकाणी रिच आणि हे सगळे जे रेग्युलेशन आहेत एन्व्हायरमेंटल आणि ऑल इट्स लाईक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देअर म्हणून म्हणजे ऍज तुमच्या पॉइंटला का प्रॉडक्ट एक बनवणं हा एक भाग पण त्याच्यानंतरचा जो हा सगळा मॅनेज करणं आहे त्यासाठी सप्लाय चेन इज द बिकमिंग मोर अँड मोर क्रिटिकल मला Absolutely. जस्ट एक पॉइंट आहे इंटरनॅशनल कंट्री बॅन नाही करतायत तर तुम्ही सप्लायर्सना किंवा मॅन्युफॅक्चररला बॅन करा हा जो काही तसा डिप्लोमॅटिक मॅटर आहे त्याच्यात सप्लाय चेनला करायला एक वेगळी ऑपॉर्च्युनिटी आहे असं वाटतं का की समजा ज्या कंट्रीजला तुम्हाला काही हरकत नाही आहे तुमची त्या कंट्रीजमधनं तुम्ही असा कोणी मिडल मॅन म्हणा किंवा रिसेलर बघितला की जो तुमच्याकडनं घेईल किंवा दाखवेल की त्यांच्याकडे इंटिग्रेशन झालेलं आहे आणि तुम्हाला कस्टमर तर आहे ना सोडायचा आता नाहीये. युएस मध्ये त्याच्यासाठीचे लॉज बरेच आहेत त्याच्याली सम 301 सेक्शन आणि असं आहे पण काय होतं हल्ली कंट्री ऑफ ओरिजिन इज ऑल्सो द अनदर पार्ट पण केलं जातं आता समजा आता आमच्या कंपनीत आम्ही चायनातनं पार्ट बनवतो आणि युएस मध्ये ब्लॅकलिस्टेड असतील काही कॉम्पोनंट्स म्हणा मटेरियल म्हणा किंवा सप्लायर म्हणा तर ते जे पार्ट आहेत ते पार्ट मेक्सिको मध्ये गेल्यानंतर व्हॅल्यू ऍडिशन
but then there is a exemption असतं how much value addition is there. So it's a substantial value addition. असं ते terminology आहे. How to define substantial value addition is another part. So like you have to convince the customs of the country that value addition is substantial. आणि मग you can do that. But कंट्री ऑफ ओरिजिन म्हणजे काही बाबतीत यू कॅनॉट डू, बट काही बाबतीत करता येतं. किंवा दुसरा ऑप्शन असा आहे, जर आता आमच्यासारख्या कंपन्या आहे, मोठ्या कंपन्या आहेत, देन इन्स्टेड ऑफ चायना कॅन यू मेक इन इंडिया. म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी फॉर इंडिया बिकम्स मोर इन सच केस का इंडियामध्ये तुम्ही बनवा आणि करा. म्हणजे तुमचं डिझाईन असेल किंवा काय ते तुम्ही वापरू शकता, कारण तुमचाच प्लांट आहे, पण बनवताना तुम्ही इंडियातच बनवा आणि ते सप्लाय करा युएसला किंवा युरोपला. सो दीज आर द व्हेरियस ऑप्शन्स आर देअर, डिफरंट स्ट्रॅटेजीज यू कॅन यूज. आणि तेच टू टेक दॅट फर्दर तुम्ही क्वांटिफाय कसं करणार ते? तुमचं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काय आहे हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. जर तुम्हाला असं ऑप्शन दिलं की तुम्ही नाहीतर बंद करू तुम्हाला, की तुम्ही जर चायनातनं सप्लायना बॅन केलंय, आता तुम्ही मॅन्युफॅक्चर इट विदिन द सेम फुटप्रिंट ऑफ द कॉस्ट, सेम कॉस्टला तुम्ही इंडियातनं मॅन्युफॅक्चर करू शकाल का? तुम्हाला ते यू हॅव टू वर्क दॅट आउट फर्स्ट. हो, तो एक भाग आहेच. कॉस्टिंगची एक्झाम्पल आपण घेतलीच नाही. म्हणून तुम्हा लोकांचा तर काय आहे, कारण आता आपण काही जे हे टॉपिक्स कव्हर नाही केलेत. आता जस्ट नाऊ वी आर सेइंग इज द रेग्युलेशन्स, कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट किंवा कॉस्टिंग. आता मला दीज आर ऑल्सो म्हणजे ते एक जे पूर्ण एरिया जो आहे सप्लाय चेन मधला, तो देखील एवढाच इम्पॉर्टंट आहे. आता आपण ऑपरेशनल सप्लाय चेन बघितली या सगळ्या सेशन मध्ये आतापर्यंत, पण दिस एरिया इज ऑल्सो ऍक्च्युअली इंटरेस्टिंग आहे. मग सप्लायर सिलेक्शन, थोड्या वेळापूर्वी आपण म्हटलं मेक वर्सेस बाय, हे सगळे पण या सप्लाय चेनचेच भाग आहेत. ओके, भाग्यश्री, एनी कमेंट्स? माझ्यासाठी तर हे सगळंच नवीन होतं, कारण आय एम नॉट ॲट ऑल फ्रॉम दिस फील्ड. त्यामुळे बेसिकली जे इनपुट्स आहेत की फॅक्टरीमध्ये किंवा फॅक्टरी सेटअप कसा असतो, तिथे कुठल्या गोष्टींना इम्पॉर्टन्स दिला पाहिजे, किंवा आपण जेव्हा ऑर्डर्स देतो सप्लायरला तेव्हा त्याच्यामध्ये त्या ऑर्डर्स कशा दिल्या पाहिजेत, तिथे काय कंडिशन्स अँड टर्म्स असतात, किंवा शेड्युलिंग करायचं असतं, किंवा कुठले कन्स्ट्रेंट असतात की जे सप्लाय चेन स्टॉप करू शकतात. म्हणजे असे बरेच इनपुट्स मिळालेत. म्हणजे बेसिकली माझा पॉइंट ऑफ व्ह्यू असा होता की हा कोर्स करताना की मला जर रिसायकलिंग मध्ये घुसायचं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मॅनेजमेंटच्या, तर हाऊ इट विल हेल्प मी फॉर द फॅक्टरी सेटअप. तो त्याच्यातलं फॅक्टरी सेटअप मध्ये ह्याचा कसा हेल्प होईल, बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झाल्यात. आणि सगळ्यात मेजर पॉइंट सस्टेनेबिलिटी, जे मी कन्सिडरच केलं नव्हतं, दॅट वॉज टोटली अननोन फॉर मी. तर ते एक मला खूप प्रकर्षाने जाणवतं की त्याच्यावरती फोकस करणं गरजेचं आहे. सो दिस कोर्स इज टोटली हेल्पफुल फॉर मी. फक्त एकच आहे की रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हे इज इट पार्ट ऑफ अ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, और इट्स अ डिफरंट युनिट और डिफरंट स्टडी बेसिकली? दॅट इज माय क्वेश्चन. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफ एनिथिंग मीन्स, आता सपोज जसं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मॅनेजमेंटच आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात, तर ह्याच्यामध्ये बेसिकली रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हे केलं जाईल. तर ते जे करतो आपण, तो इज इट अ पार्ट ऑफ अ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, किंवा हे म्हणजे वर्कआउट करताना प्रॅक्टिकली कोणत्या प्रोसेसेस आहेत किंवा काय ऑप्शन्स आहेत ह्याचा रिसर्च म्हणते? राईट. एक तर बेसिकली सप्लाय चेन मध्ये आता पण म्हटलं ते ऑपरेशनल सप्लाय चेन कव्हर केली, पण सप्लाय चेन मध्ये स्ट्रॅटेजिक सोर्सिंग जो भाग आहे जो कव्हर नाही केला. स्ट्रॅटेजिक सोर्सिंग मध्ये काय असतं, जनरली कमोडिटी एक्सपर्ट्स असतात. ओके. म्हणजे आता वी आर मेकिंग स्मॉल मोटर्स. त्या मोटर्स मध्ये काय काय येतं, तर आमच्याकडे एक स्टील एक्सपर्ट आहे. सो द पर्सन नो स्टील इंडस्ट्री, द पर्सन हॅज वर्क इन स्टील इंडस्ट्री. त्यामुळे ही जी स्ट्रॅटेजिक सोर्सिंग आहे त्याला टेक्नो कमर्शियल म्हणतात. त्यामुळे टेक्निकल पण असतं आणि कमर्शियल पण तुम्हाला कळलं पाहिजे. So basically techno commercial people what they do is they study the commodity. उदाहरणार्थ एखादा भाग सप्लायर कडे बनवायचा झाला, जेव्हा मी घेऊन जातो तर हा कॉम्पोनंट मला बनवायचा आहे. एक यू कन्सिडरचा प्लास्टिकचा इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट आहे. आता हे समजा पेन बनवायचं, ह्याचं आपल्याला टोपण बनवायचं आहे, तर ह्यात काय लागेल, तर रॉ मटेरियल लागेल, प्लास्टिक लागेल आणि त्याची एक इंजेक्शन मोल्डिंगची प्रोसेस असेल. आता कंपनीचा इंजिनियर असेल किंवा R&Dचा डिझायनर असेल, तो ते सांगेल का हे मटेरियल आहे आणि हे असं मला कॉम्पोनंट पाहिजे, पण तो प्रॅक्टिकली बनवू शकतो. समजा इनहाऊस तो बनत नाहीये,
तर सप्लायरकडे बनवताना, तर जर सप्लायरकडे बनवायचा असेल तर सोर्सिंगचा माणूस जो असेल, सप्लाय चेन माणूस जो असेल, तो काही फक्त ड्रॉइंग घेऊन सप्लायरला देत नाही. तो इंजिनियर जो असतो, तो इंजिनियर आणि सप्लायर याच्यामधला एक तो दुवा बनतो, तो कनेक्शन बनतो. सो आय शुड नो द प्लास्टिक. आता हे म्हणतील, समजा पाठक म्हणतील नाही नाही हा माझं मटेरियल आहे ना, हे नायलॉन 66 मध्ये बनवा. पण नंतर मला समजा किंमत माहिती असेल किंवा मी सप्लायरशी बोलताना मला कळलं आता सप्लायर माझ्या कॉम्पिटिटरला दुसऱ्या कुठल्या प्राइसला देतोय, तर मी सांगेन नाही नाही नायलॉन 66 नाही, पीपी पॉलिप्रॉपिलिन मध्ये बनवलं तर चालेल, हे स्वस्त पडेल. देन आय कम बॅक टू इंजिनियर अँड से दॅट ओ पीपी मध्ये बनेल का. हे काय म्हणणार पाठक, ते बाकी त्याचा काय ते कोणत्या टेम्परेचरला काम करतोय तो प्रॉडक्ट त्या दृष्टीने विचार करणार. आणि ही विल से ओ पीपी चालेल की नाही माहित नाही, पण पीपी मध्ये अजून काही व्हेरिएशन आहे का. मग मी परत सप्लायरकडे जाऊन सांगेन नाही कोपॉलिमर असतात, आता वेगवेगळे ऍडिटिव्ह असतात, ज्यांनी तुमचं टेम्परेचरचा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होईल. इफ युअर प्लांट टू बी विस्टँड फॉर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होईल. तर मी हा जो भाग आहे म्हणजे तुमचं उत्तर द्यायला, इट्स नॉट द प्युअर R&D, पण बऱ्याचदा असं होतं का प्रोडक्ट इंजिनिअरिंग जो असतो, रिसर्च इज अ बेसिक लेवलवरचं एक रिसर्च झालं. त्याच्यानंतर जेव्हा प्रोडक्ट इंजिनिअरिंग करायच्या वेळेस तर सप्लाय चेनचे इनपुट्स खूप महत्वाचे होतात. म्हणजे आता ह्यांचं प्रॉडक्ट आहे ते डिस्पेन्सर आहे, आणि डिस्पेन्सर बनवताना त्यांनी बेसिकली डिझाईन पॉइंटने बनवलंय. पण माझ्याकडे जेव्हा ते डिस्पेन्सरची ड्रॉइंग येतील तेव्हा मी ते मटेरियल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने बघीन. तुम्ही हे का वापरलं, कारण इंजिनियर जनरली फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ठेवतो ड्रॉइंग मध्ये, डिझाईन मध्ये. तो तेवढा पाहिजे का. मी सांगेन याची किंमत 50 रुपये होतीये, नको नको तुम्ही हे जर वापरलं तर 40 वर येईल. सो this is the wing of supply chain who works with the engineering to discuss all this, and they also discuss with suppliers. आता दुसरा एडव्हान्टेज यांचा काय होतो सप्लाय चेनच्या ह्या विंगचा का सप्लाय सोर्सिंगच्या लोकांचा, दे विजिट 10 सप्लायर्स फॉर दॅट कमोडिटी. त्यामुळे त्यांना 10 ठिकाणी काय चाललेलं आहे हे माहित असतं. सो देट इनपुट अगेन दे गिव्ह टू इंजिनियर. अरे नाही ह्या सप्लायरकडे मी बघितलं ना, तर हा पार्ट इथे इंजेक्शन मोल्डिंगने नव्हता बनवला, हा दुसऱ्या प्रोसेसने बनवलेला. कॅन वी यूज दॅट. प्रोसेस सिलेक्शन इज ऑल्सो व्हेरी क्रिटिकल. त्यामुळे ते परत इनपुट जाऊ शकतात. किंवा आता नवीन काय चाललंय सप्लायरकडे, किंवा कस्टमर्स 10 कस्टमर्स असतील किंवा आपले कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांचे पण पार्ट सप्लायरकडे येतात. कारण एक सप्लायर जनरली इंडस्ट्रीला तो सप्लाय करत असेल तर मग तो काय करतो. सो आन्सर युअर क्वेश्चन, इट्स नॉट प्युअर R&D, but of course inputs of supply chain person can be very very helpful many times in product engineering. म्हणजे तो कॉस्ट कमी करायला, पार्ट सिंपल करायला, प्रोसेस डिफाईन करायला. So yeah, that's great answer. Sir, but normally my question is, thanks for your, this was a very nice explanation, but in your means newer environment or the new supply chain concept, are the supply chain people are also technically competent, or they are only experienced in supply chain? No, we have like इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीमध्ये तरी बहुतेक सगळे इंजिनियरच असतात. म्हणजे बहुतेक म्हणजे मेजॉरिटी, म्हणजे आता बायर साइड सोडून द्या. मी माझं एक्झाम्पल सांगतो. एक किती वाजले, 11:30 झाले का. 83 मध्ये मी महिंद्रा जॉईन, एक म्हणजे इंजिनिअरिंग बरोबर कसं काम करायचं याचं माझं एक्झाम्पल सांगतो. 89-90 मध्ये मी महिंद्रामध्ये असताना तेव्हा एक सुझुकी तर तुम्हाला माहिती आहे, मारुती सुझुकी, आणि एक कंपनी आहे मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक म्हणून, जे वायरिंग हार्नेस बनवतात आणि ऑल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट गाड्यांचे. तर महिंद्रामध्ये काय होतं की वायरिंग हार्नेस पूर्वीच्या पद्धतीने बनायचं. वायरिंग हार्नेस म्हणजे गाडीमध्ये सगळीकडे ज्या वायरी जातात वेगवेगळ्या ठिकाणी, आणि आता यांनी शब्द वापरला इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मध्ये जम्पर वापरतात. तसं आमच्याकडे जम्पर केबल नावाची एक टर्म होती. म्हणजे उदाहरणार्थ टेल लॅम्प आहे, त्या मधल्या वायरिंग हार्नेसला एक वायर जोडायची टेल लॅम्पला जाणारी, मग हेडलॅम्प आहे, कारण हे नवीन नवीन नंतर ऍड होत गेले. म्हणजे 25-30 अशा त्या जम्पर केबल असायच्या, आणि इंटिग्रेटेड डिझाईनच नव्हतं. आता मग डिझाईन करायचं जेव्हा वेळ आली तेव्हा इंजिनिअरिंगचा एक मुलगा आणि मी, आम्ही दोघं जण ह्या मदरसन सुमी सिस्टीम्स मध्ये गेलो. तोपर्यंत सगळं वायरिंग हार्नेस लोकल लोकांकडनं घ्यायचे. आता ह्या मदरसन सुमी सिस्टीम मध्ये गेल्यानंतर काय झालं, तिकडे पण थोडे जॅपनीज होते आणि इंडियन लोक, आणि ते पण एकदम खूप एक्साइट झाले. कारण तोपर्यंत त्यांच्याकडे जे ड्रॉइंग येत होती ती सगळी जपानहून यायची आणि सुझुकीसाठी यायची.
Mahindra was the first company who asked them to design the wiring harness ते लोकल इंजिनियर्सना. त्यामुळे ते पण आमच्या बरोबर काम करायला लागले. त्यामुळे सप्लायरची इंजिनियर्स, इंजिनिअरिंगचा माणूस आणि मी अशी 3 जण. मग आता पुढे प्रश्न झाला का आपल्याकडे आता 25 केबल्स वेगवेगळ्या जीपला वापरतात. तेव्हा जीप बनवायचो, महिंद्र जीप बनवायचं किंवा आताची फायडर, आर्मडा किंवा आता काय नवीन मॉडेल येते. मग आता करायचं काय, तर आयदर यू कॅन कट इट, म्हणजे 2 पार्ट मध्ये बनवायचंय वायरिंग हार्नेस, 25 केबल्स एकत्र करायचे आहेत. तर आयदर तुम्ही हॉरिझॉन्टली म्हणजे असं मध्याने तरी कट करा, फ्रंट पोर्शन आणि रिअर पोर्शन, किंवा लेफ्ट आणि राईट करा. अशा 2 ह्याच्यात तुम्ही करू शकता. म्हणजे 2 सेट मध्ये तुमचं पूर्ण वायरिंग हार्नेस. देन वी लिटरली डिझाईन दॅट होल वायरिंग हार्नेस ऍट मदरसन सुमी. आणि मग ते इकडे येऊन टेस्टिंग करणं, हे सगळं मीन्स द पॉइंट इज सप्लाय चेन. फ्रॉम सप्लाय चेन आय वॉज इन्व्हॉल्व. आणि प्रत्येक वेळेस कॉस्ट किती होणार. आता कॉस्टचा प्रॉब्लेम काय होता का महिंद्रात पूर्वी ना कनेक्टर्स असतात जे आपले केबलच्या नंतर जातात, म्हणजे टेल लॅम्पचा कनेक्टर आणि वायरिंग हार्नेसचा कनेक्टर एकमेकांना जोडतात. हे सगळे लोकल कडनं करायचे. आणि सेल्स डिपार्टमेंट मधनं सारख्याच म्हणजे सेल्सला कंप्लेंट यायच्या का 6 महिन्यात ते तुटतात, असे कुरकुरीत बिस्किटासारखे क्रॅक होतात. हा प्रॉब्लेम वर्षानुवर्ष चालू होता, पण ते गॅरेजमध्ये जाणं, बदलणं. आता ह्या सगळ्यात झालं काय, जेव्हा मदरसनकडे मी पोहोचलो, हे लोकल सप्लायर पाहिलेले. मदरसनकडे पोहोचल्यावर मी पण तेव्हा 2-3 वर्षच झालेली इंजिनिअरिंगला. तर मी एकदम एक्साइट झालो की मदरसन जे कॉम्पोनंट बनवतं, प्लास्टिकचे कॉम्पोनंट, ते दॅट टाइम फर्स्ट टाइम एअर कंडिशन्ड प्लांट होता. They were maintaining temperature of injection molding process अंडर द कंट्रोल टेम्परेचर. असा कुठेच तेव्हा भारतात बाकी कोणी ते कनेक्टर तसे बनवायचेच नाहीत. त्यांची जी मटेरियल्स होती तेव्हा सगळी मटेरियल जे प्लास्टिकचे, ते पण एक स्पेसिफिक ग्रेड्स आणि हे सगळं होतं. त्यामुळे त्यांचे कनेक्टर डेफिनेटली गुड क्वालिटी होते. आता मग त्याप्रमाणे आम्ही बनवलं. आता ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये पुढे काय झालं का, वायरिंग हार्नेस जे महिंद्राचं आधीची गाडीचं होतं ते 260 ते 270 रुपयामध्ये बनायचं. त्या 25 सगळ्या जम्पर केबल लावून. मदरसनचं आम्ही वायरिंग हार्नेस जे डिझाईन केलं त्याची कॉस्ट झाली $500. आता $500 झाल्यानंतर तो प्रॉब्लेम झाला सप्लाय चेनचा. इंजिनिअरिंगला तर मिळालं, त्याच्या क्वालिटीच्या दृष्टीने, डिझाईनच्या दृष्टीने छान वायरिंग हार्नेस मिळालेलं आहे, दॅट इज डेफिनेटली गुड. आणि मदरसन म्हणताय का माझी एवढी सगळं आहे, प्रोसेसेस अशा आहेत हे आहेत, आणि मग प्राइस डिसाइड करायची कोणी सप्लाय चेनने. बरं, मॅनेजमेंट म्हणायला लागलं $500 खूप होतात, 270 एकदम 500 कसे करता येतील. मग काय करायचं, मग परत सप्लाय चेन हॅज टू वर्क विथ इंजिनिअरिंग आणि सप्लायर कॉम्प्रोमाइज करायला. सप्लायरला सांगायचं बाबा तुला आता पहिल्यांदा बिझनेस देतोय तर तू कमी कर, सो दॅट इज कॉल्ड निगोशिएशन. इंजिनिअरिंगला सांगायचं आपण काय यातनं मधला मार्ग काढू का, कुठे तू मोस्ट क्रिटिकल आहे, जे एक्सपोज होतं टेम्परेचरला, तिकडे आपण चांगले कनेक्टर वापरू. पण त्यावेळेस मग आम्ही सोल्युशन काय केलेलं का, महिंद्र तेव्हा काही गाड्या एक्सपोर्ट करायचं, म्हणजे युरोपात करायचं, ग्रीसला प्लांट होता आणि मग थोड्या आफ्रिकेत केलेल्या. तर एक्सपोर्टच्या गाड्यांसाठी मॅनेजमेंटकडनं ह्या $500 सँक्शन घेतली आणि मग एक्सपोर्टवर इम्प्लिमेंट केलं. आता एक्सपोर्टवर केल्यानंतर मग हळूहळू त्याचे रिझल्ट चांगले आहेत, मग हाय एंड गाड्यांना केलं. आणि असं करत करत मग 2-3 वर्षाचा प्लॅन बनवला का 3 वर्षात सगळ्या गाड्यांना हे वायरिंग हार्नेस मदरसनचं किंवा त्या क्वालिटीचं लावता येईल. सो दिस इज द होल डेव्हलपमेंट प्रोसेस. इंजिनिअरिंग, सप्लायर आणि सप्लाय चेनचा माणूस हे एकत्र करतो. सो सप्लाय चेनच्या माणसाला डेफिनेटली टेक्निकल कळलंच पाहिजे, नाही तर सप्लायर काही बोलून शेंड्या लावेल. व्हेरी इंटरेस्टिंग. बरोबर आहे. ग्रेट पॉइंट. ग्रेट पॉइंट. आणि एक म्हणजे जस्ट जोक अपार्ट, पण म्हणजे पूर्वी मी जेव्हा व्हेन आय स्टार्टेड माय, आता म्हणजे आय एम रिअली इंटरेस्टिंग म्हणून म्हणलं या कोर्समध्ये मला त्यासाठीच इंटरेस्ट झाला, कारण काय सप्लाय चेन इतकं आता हायटेक आणि इव्हॉल्व्ह झालंय. पूर्वी म्हणजे मी जेव्हा इंडस्ट्रीत काम करायचो तेव्हा आमचे सप्लाय चेन म्हणजे तेव्हा परचेस मॅनेजर म्हणजे फक्त लंचला नेहमी सप्लायरवर बाहेर जाणार एवढंच आम्हाला माहिती होतं. कधी लंच टाइमला आमच्याकडे जॉईन झाले ते आमच्या टीममध्ये. त्यामुळे तेवढंच म्हणजे ती कन्सेप्ट खूप जुनी होती अर्थात, की आमच्या कंपनीत जेव्हा म्हणजे कधी आमची जेव्हा लंच मीटिंग असेल तेव्हा सप्लाय चेन परचेस मॅनेजर कधी जॉईन व्हायचे नाही, कारण एव्हरी डे दे इज अपॉइंटमेंट, लंच अपॉइंटमेंट विथ सम ऑफ द सप्लायर. पण आता जे इतकं छान इव्हॉल्व्ह झालंय म्हणजे इट हॅज बिकम अ रिअली हाय कन्सेप्ट.
अहो गिरीश, तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो त्याचं. महिंद्रामध्ये आम्ही जाऊन झालो ना, तर महिंद्राचं हेच होतं. परचेस डिपार्टमेंट म्हणजे एकदम असंच का सप्लायर बरोबर काम करायचं, म्हणजे सप्लायर बरोबर असंच काम करायचं. आणि तेव्हा ना आम्ही 5-7 म्हणजे तेव्हा आनंद महिंद्राने टेक ओव्हर केलेलं केशव महिंद्रांकडनं, आणि ही वॉज चेंजिंग एव्हरीथिंग. आणि तेव्हा एक असं सगळे नवीन इंजिनियर्सची भरती केलेली. तर आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये पण 5-6 इंजिनियर होते. सप्लायर डेव्हलपमेंट म्हणायचो आम्ही. आणि आम्ही सप्लायरकडे जाऊन ना कॉस्ट ब्रेकडाऊन मागायचो पार्टचं. आणि ते इतकं डिटेल, म्हणजे मटेरियल किती आहे, त्याचं स्क्रॅप किती आहे, मटेरियल रेट किती आहे, मग तुमची प्रोसेस काय आहे, प्रोसेसचं कॉस्ट काय आहे. आणि ते सप्लायर आमच्याकडे इतक्या विचित्र नजरेने बघायचे, कारण त्याच्या आधीचे जे परचेस मॅनेजर होते तोपर्यंत कसं सप्लायर म्हणायचा, ये भाजी कैसा दिया, 25 रुपया किलो दिया, तो हा चलो 20 रुपया लगा डालो. असं ते शॉपिंग सारखाच प्रकार होता. आणि कॉस्ट ब्रेकडाऊन मागणं हे मी आता झाले याला 30 वर्ष, आणि 30 वर्षात प्रचंड बदल झाला. पण म्हणजे महिंद्रामध्ये एक्झाम्पल मी सांगतो, हे असं होतं. एक मिनिट. सॉरी. तर असं हे सप्लाय चेन मध्ये असे म्हणजे मजा होत्या. पण तेव्हा तुम्ही म्हणता तसं एक्झॅक्ट बरोबर, की आधी 25-30 वर्षापूर्वी लिटरली तसं होतं. मग हळूहळू कॉस्ट ब्रेकडाऊन मागणं. मग तेव्हा इंजिनियर नव्हते. मग सप्लाय चेन मध्ये इंजिनियर यायला लागल्यानंतर सप्लायर्सना प्रश्न करणं, किंवा हे काय, असं काय प्रोसेस. बट यू हॅव टू डू द डिटेल स्टडी. म्हणजे प्रोसेस इंजिनिअरिंग पण करावंच लागतं. आय रिमेंबर दॅट वेन आय वॉज वर्किंग ऑन द क्रँकशाफ्ट ऑफ द कार. म्हणजे क्रँकशाफ्ट हा फोर्जिंगचा भाग आहे मोस्ट, आणि एक क्रिटिकल पार्ट आहे. सो यू हॅव टू नो द प्रोसेस, यू हॅव टू नो द मशीन्स यूज, यू हॅव टू नो द मशीनचा फीड काय आहे, स्पीड काय आहे, त्याचं कॅल्क्युलेशन किती मिनिटं लागतात. आणि नंतर जी टॅक टाइमची कन्सेप्ट सांगितली प्लॅनिंगला, ऑपरेशन मध्ये पण तीच असते. किती वेळात हे होऊ शकतं, हे एवढा डिटेल स्टडी करावा लागतो सप्लाय चेनच्या इंजिनियरला, म्हणजे सोर्सिंग इंजिनियरला, टू अराइव्ह एट द कॉस्ट. And actually, it's a major cause for your product success as well. Of course, yes. Oh, correct. So I have also one question for all supply chain experts, teachers. What will be the future terminology of supply chain? Now it has evolved from purchase management to supply chain. So what can be? आता Google वर search करत होतो, but I could not find any. But I think there will be the time has come that there will be some new terminology will come. नेटवर्क शब्द येतोय आता ना. मी म्हटलं तसं सप्लाय चेन इज द वन थिंग, बट सप्लाय चेन नेटवर्क हा जो आहे, नेटवर्किंग हा एक शब्द येतोय. सो इट विल बी मोस्टली सप्लाय चेन. आणि अजून एक काही वेळेस वापरला जातो का, याला सगळं व्हॅल्यू चेन पॅकेज. व्हॅल्यू चेन हा एक अजून एक शब्द आहे. आणि व्हॅल्यू चेन इज लिटल बिट बट ब्रॉडर. म्हणजे त्यात ऑपरेशन्सच्या पण बऱ्याच गोष्टी ऍड होतात. सो व्हॅल्यू चेन पण इट इज ऑल्सो बिकमिंग लाईक सप्लाय चेन इतकं ब्रॉड झालंय, आता मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्च्युअल प्लांट मधलं सोडलं तर सगळंच त्यात कव्हर व्हायला लागलं. बट सप्लाय चेन नेटवर्क म्हणजे 2-3 सप्लाय चेन्स एकमेकांशी कशा क्रॉस होतात, किंवा त्या दोघांच्या त्या पॉइंटला जिथे क्रॉस होत असतील तिथे काय होतं नेमकं, आणि तो नेटवर्किंग कसं त्यात ऍक्ट होतं, या सगळ्या पुढच्या गोष्टी चालू होत आहेत. सो आणि ह्या सगळ्यात जी अजून एक गोष्ट होती ती ट्रेसेबिलिटी. कारण विजिबिलिटी हा एक भाग झाला. आता आपण जेव्हा सप्लायरकडे जाऊन प्राइसचं ब्रेकडाऊन मागतो, कॉस्ट ब्रेकडाऊन मागतो, तेव्हा विजिबिलिटी येते, पण ट्रेसेबिलिटी आणि ट्रेसेबिलिटी ही सप्लाय चेन मध्ये आता खूप महत्वाची बनत चालल्यामुळे, मग ब्लॉक चेन असेल किंवा कोणत्या वेगवेगळ्या डिजिटल ऍप्लिकेशन्समुळे असेल, पण ट्रेसेबिलिटी इज मोर अँड मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे आणि कुठल्याही सप्लाय चेनला, म्हणजे मला असं वाटतं हा केदारने सांगताना सांगितलेलं, तुम्ही जर केळं खात असाल तर ते केळं कुठल्या गावातल्या कुठल्या झाडावर उगवलंय तिथपर्यंतची ट्रेसेबिलिटी आहे. पण इंजिनिअरिंगच्या दृष्टिकोनातनं पण जर पार्ट फेल झाला तर यू हॅव टू ट्रेस अप टू द मटेरियल. So for any supply chain, that is critical. Yeah. Have you started in your industry blockchain तुम्ही हे सुरू केलं का? I was going to actually say that blockchain to use for smart contracts and traceability, that's actually coming up. बरेचसे कंपनीज अडॉप्ट करतात. आमची कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग इनटू इट. सो
आता तरी एवढं पण हो, पण अगदी म्हणजे त्याच्यावर चालू झालेलं आहे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, IoT या गोष्टी मला असं वाटतं 2 वर्षात तर खूपच What कॉमन is होतील. IoT? What is IoT? Internet of इंटरनेट Things. ऑफ थिंग्स Yes. म्हणून, पण Internet? that's another No, topic. I didn't get. Sorry. Internet of इंटरनेट Things. ऑफ Huh. थिंग्स Huh. म्हणजे बेसिकली सगळे कनेक्टेड, सगळ्या डिव्हाइसेस मध्ये थोडक्यात तुम्ही जर सेमीकंडक्टर चिप्स टाकल्या आणि ते सगळे एकमेकांशी बोलायला लागले, Okay. सगळे डिव्हाइसेस, तर सगळ्या डिव्हाइसेस मध्ये इंटेलिजन्स आता येतोय. म्हणजे तुम्ही बघितलं तर फोकलिफ्ट इंटेलिजन्स झाली आहे, मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंट बघायला झाली तर आणि मग ते सिलिंगवरच्या रीडरशी बोलतात आणि सिस्टम तुमच्या ERP ला सांगतं की हे इथे तिथे युटिलायझेशन तुमची एवढी होतीये किंवा वॉट एव्हर. म्हणजे कुठलाही डिव्हाइस इज गेटिंग मोर इंटेलिजंट आणि द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दॅट इज जस्ट लाईक गो फ्रॉम हे सगळे इंडस्ट्री 4.0 म्हणतात आणि सगळे मशीन डाऊन टाइम कॅल्क्युलेट करता येतो, हे चाललंय का नाही ते बघता येतं आणि मग नंतर स्वतःहून ते रिपेअर पण करून चालायला पण लागतील. यू हॅव लाईक डार्क फॅक्टरीज विच इज लाईक नो ह्युमन्स बट मॅन्युफॅक्चरिंग चालू आहे तिथे दिवस रात्र. दोज काइंड ऑफ मशीन लर्निंग म्हणजे मशीन लर्निंग Machine इज learning. ऑल्सो आय थिंक ग्रोइंग सो फास्ट. इट्स पिकिंग अप रिअली म्हणजे मशीनला तुम्ही सांगितलेलं तो समजून त्याच्यानंतर ऍक्शन करणं खूपच लवकर होत आहे. हो. खूप होत आहे. सगळं कनेक्ट होत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे जो तुमचा जो मशीनला तुम्ही जितकं काय फीड करताय, तुमची इन्व्हेंटरी किती आहे तिथपर्यंत ते कनेक्शन ऑलरेडी आहे आता. त्यामुळे दॅट इज अ होल टोटल. पण त्यात एक प्रश्न परत मला नेहमी असा पडतो, आता तुझ्या पाठक तुम्ही म्हणालात तसं, छोटे जे सप्लायर असतील त्यांचं काय होईल किंवा काय. म्हणजे हे जनरली आताही आपण म्हणतो हे मोठ्या कंपन्यांना आहे, OEM नाही. इव्हन आता म्हणजे वी आर से Tier 1 सप्लायर, म्हणजे Tier 1 पर्यंत पोहोचलंय. पण Tier 2, Tier 3, Tier 4 पर्यंत म्हणजे हाऊ देअर मॉडेल विल इव्हॉल्व इज अनदर क्वेश्चन. म्हणजे मला काहीतरी त्याच्याबद्दलच बोलायचं आहे. म्हणजे तेवढं तर पोचत नाहीये, काही गोष्टी पोचतायत डेफिनेटली. सो हाऊ इट विल बी देअर का डोंट नो. आणि आता मध्यंतरी कसं होत होतं, ग्लोबल सोर्सिंग होत असल्यामुळे सगळं कन्सॉलिडेशन होत होतं. पण आता झपाट्याने परत लोकल झालंय. लोकल जर सोर्सिंग असेल तर मग परत तुमचं स्केल छोटं होणार, कारण तुमचे साईजच छोटी होणार प्रत्येकाची. आणि आता तर प्रत्येक देशात चालू झालंय सोर्सिंग करायला, म्हणजे US पासून ते छोट्या देशांपर्यंत. सो हाऊ दॅट विल बी अगेन, सप्लाय चेन विल रिॲक्ट टू दॅट, हाऊ इट विल टेक फॉर्म, हा एक अजून वेगळा प्रश्न आहे, गोष्ट आहे. त्या डार्क फॅक्टरीवरती एक क्लिप बघितली, त्याच्यात त्याने दाखवलं की फ्युचर फॅक्टरीज मध्ये एक माणूस आणि एक डॉग असेल आणि तो माणूस त्या डॉगला फीड करण्यासाठी असेल आणि डॉग विल मेक शुअर की माणूस मशीनच्या जवळ जात नाहीये. ग्रेट. Jagdish, I mean, that is the reality. आता I can just tell about Asian Paints. I worked in Asian Paints. जेव्हा मी भांडूप प्लांट मध्ये 2005-2006 ला वर्क करायचो, एक पॅकिंग मशीन ऑपरेट करण्यासाठी 8 to 10 वर्कमॅन असायचे. ओके, त्याच्यात पण त्यांना पॅकेजिंग मटेरियल त्यांच्या हाताशी आणून द्यायचं. म्हणजे बाकीचे फक्त एक माणूस ते पॅकिंग मशीनवर डब्बे सोडायला, मग दुसरा माणूस फक्त मग तिकडे मध्ये काय कुठे अडकलं ते बघण्यासाठी, असे तो एक माणूस ते डब्बे पॅक झाल्यानंतर पॅलेटवर ठेवायला, मग एक माणूस ते डब्बे स्टिकर लावायला, लेबल लावायला, असं सगळं चालू होतं. म्हणजे 2005 साली त्यांनी आता आय डोंट नो, सतीश हॅज व्हिजिटेड त्यांच्या खंडाळा प्लांटला वगैरे, की पण त्यांच्याकडे आता एकच माणूस तो मशीन चालवत होती, जे लोक 2006 साली 12 लोक चालवायची, एकच माणूस चालवतो. आणि तो माणूस ही तो काहीच करत नाही. त्याचं काम, ही इज नॉट ॲज अ लेबर, हिज वर्क काम आहे त्याचं की मशीन मध्ये जर कुठे काय प्रॉब्लेम झाला, कुठे काही सेन्सर अडकला किंवा कुठेचा डबा अडकला, तर तो हे करणं. तो ही इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल पर्सन, नॉट की ती लेबर म्हणून नाहीये तिथे तो काम करत आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी एवढ्या, आता जस्ट मी अजून एक टेक्नॉलॉजीचं एक्झाम्पल देतो, हाऊ दे हॅव यूज द टेक्नॉलॉजी. आता त्यांच्याकडे जो खंडाळा प्लांट, आय थिंक इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट इन दी वर्ल्ड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. तर त्यांच्याकडे 25-30 KL 40 KLच्या मोठमोठे रिॲक्टर्स किंवा
रॉ मटेरियलच्या टँक्स पण त्यांच्याकडे तेवढंच मोठे वगैरे आहेत. आणि दे आर, आय डोंट नो इफ यू नो इट, बट दे आर द बेस्ट सप्लाय चेन इन द वर्ल्ड अँड बेस्ट SAP इम्प्लिमेंटेशन ऑल्सो त्यांचं सगळ्यात बेस्ट आहे. त्यांनी काय केलेलं आहे की समजा बाहेरून एखादा टँकर आला, 40-50 केलचा टँकर वगैरे आलेला एखादं केमिकल वगैरे घेऊन, आणि त्याची गेटवर एंट्री होते त्या मटेरियल कोण सांगेल की हे आलेलं वगैरे आहे. वेन द सिक्युरिटी त्याचा परचेस ऑर्डर बघून की तो जेव्हा SAP मध्ये एंट्री करतो की हे रिसिव्ह झालेलं आहे, दॅट विल पास अ सिग्नल टू दी पंप ऑफ रिस्पेक्टिव्ह टँक की जिथे अनलोड करायचं आहे तिथे. ओके. आणि जेव्हा तो टँक जो ड्रायव्हर असेल तो बरोबर त्या डे टँक मध्ये तो ते घेऊन जाईल त्या जिथे जिथे त्यांचं अनलोड वगैरे करायचंय. बाय मिस्टेक एखाद्या वर्करने चुकून 2 शेजारी टँक आहेत आणि ते दुसरीकडेच कुठेतरी नेला आणि कुठेतरी ते लावलं आणि पंप चालू केला आणि तो चुकीच्याच टँक मध्ये तो 2 वेगळे केमिकल मिक्स झाले. नो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, होऊ शकतं, झालेले तसे इन्सिडेंट. इन दिस केस तो सेन्सर जो सिग्नल गेलेला आहे तो फक्त त्या पर्स्पेक्टिव्ह मटेरियलच्याच पंपला गेलेला आहे. इन दॅट वे तो दुसरा पंप चालू होणार नाही. जरी त्याने फोर्सफुली चालू करायचा प्रयत्न केला एखाद्या निघून, तरी तो चालू होणार नाही. सो दॅट्स हाऊ दे यूज द टेक्नॉलॉजी. That's great. I have something to say. So regarding IoT, there is one more term for industries, that is IIoT. So it is the industrial grade of IoT. That is one thing. Secondly, regarding value chain, what I had heard before is the difference between supply chain and value chain is that in the process of supply chain, if you are adding any value to the product, then it is called as value chain. Is it correct or incorrect? So, I mean, just a quick point. While Dr. Manoj जास्ती सांगू शकतील याच्यावरती, पण value, what is value, defining value to the customer, आणि delivering on that value without, so any network, आता supply chain, when you define it, you'll split it into these 3 flows: material flow, information flow, and money. But value definition for each customer can be different. It can be a service. It doesn't need to be a product. And how good do you deliver on that value using your supply chain as a value network, or your customers, your suppliers, all your distributors, सगळ्यांचं मिळून तुम्ही ती perceived value कशी maximum ठेवता येईल तुमच्या product किंवा serviceची. So that network, that is the concept we are going on, not specifically to product किती valuable झाला in terms of like dollar amounts, or not just that, but that too will come under it, but not only that. I'll the example द्यायचं असेल तर म्हणजे आता take any particular product that you're doing. If you're in your valves, if you're using your valves, you use like you come up with a better revision, next level of your valve design. That is product worthy value to me increase केली, and you can charge more on that for sure because it will have better specs. But if your value for the customer is you're saving them a few $1 million annually, that you could remove waste from them. So now you're considering customers value proposition की तुम्ही काय value त्यांना देताय, आणि तुम्ही supply chain ची त्यांची cost reduce केली as a terms of, you know what, ते एवढं सगळं bottles manufacture जिथून करायची तिथून इथे ship करतात आणि त्या बाटल्या विकल्या नाही जायच्या, पण त्या तुम्ही आता at destination तुम्ही ते bottle करून you're eliminating that entire not sold a liability, what Jagdish was asking earlier, that inventory as a liability you are eliminating, so that value you added, right? So that value proposition that you're giving to the customer is through your service. Through your service. There is something that you're doing through your products. So you can split your values into different ways, but then you're still giving all that perceived value. So you are valuable, and your network, you're providing that value as a service. So that's my take on it. But sure.
कसं आहे तर पूर्वी अगदी सुरुवात कशी होती, पर्चेसिंग म्हणजे काय, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग, मी इंजिनिअरिंग इंडस्ट्री बद्दल बोलू किंवा कुठल्याही स्पेसिफिकेशन्स दिले कुठल्याही इंडस्ट्रीचे, हे स्पेसिफिकेशन ह्या स्पेसिफिकेशनला विकत आणायचं, म्हणजे तुम्ही कुठून तरी सप्लायर, दॅट इज द परचेस. मग प्रोक्युअरमेंट मध्ये थोडस पुढची स्टेप काय आली का, तुम्ही सप्लायर सिलेक्ट करा, थोडा अभ्यास करून करा, तो झाला प्रोक्युअरमेंट झालं. हे आणायचंय तर तुम्ही सप्लायर सिलेक्शन करायची, प्रोक्युअरमेंट झालं. मग सप्लाय चेन मध्ये काय झालं, अर्ली सप्लायर एंगेजमेंट आली का, तुम्ही सप्लायरला आधी इन्व्हॉल्व्ह करा ड्रॉइंग मध्ये, मी आता मगाशी म्हटलं तसं, तर दॅट बिकम सप्लाय चेन. आणि व्हॅल्यू चेन आता म्हणाल तसं का, मग कस्टमरला काय पाहिजे, ती कस्टमरची व्हॅल्यू इट मे बी डिफरंट टर्म्स. काही ना टाइम इज ऑल्सो द व्हॅल्यू फॉर कस्टमर. माझा आताच्या आता काही इंडस्ट्रीज मध्ये असं आहे का, ट्रेंड खूप पटकन चेंज होतोय, तर ट्रेंड चेंज होतोय तर व्हॅल्यू म्हणजे त्या टाइमच्या ह्याच्यात आहे. मग सप्लाय चेनला आता समजा फॅशन इंडस्ट्री घ्या, फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये तुमचं जे चेंज होतोय पटकन कपड्याचा ट्रेंड, तेव्हा तुम्ही सप्लाय चेनचं काम काय असेल का, समजा तुम्हाला आज कापडाचे म्हणजे कॉटनचे कपडे वापरतायत, उद्या तुम्ही लेदरचे वापरायला लागलात, सो लेदर हॅज टू बी प्रोक्युअर्ड बाय सप्लाय चेन. त्यामुळे ती व्हॅल्यू झाली कस्टमरला. त्यामुळे सप्लायर, मग त्यासाठी काय करावं लागतं, कस्टमर बरोबर डायरेक्ट पण काम करावं लागतं. हा कस्टमरचं हे आहे, जेव्हा इंजिनिअरिंग वाला येईल त्यांचा, सॉरी डिझाईन वाला जेव्हा डिझाईन करायला जाईल, तेव्हा सप्लाय चेन वालाही त्याच्याबरोबर काम करेल आणि कस्टमर बरोबर डायरेक्ट करेल. हा म्हणून म्हटलं, मग सप्लाय चेनचा स्कोप वाढला का तो व्हॅल्यू चेन कसा बनत जातो, तो असा बनत जातो. म्हणजे परचेस, प्रोक्युअरमेंट, सप्लाय चेन, व्हॅल्यू चेन, म्हणजे तो त्याचाच इंटिग्रल पार्ट बनून जातो. इट बिकम्स लाईक अ मोर टीम वर्क. मग सायलोज कमी होतात डिपार्टमेंट मधले, आणि दॅट गिव्स द मोर व्हॅल्यू टू कस्टमर. डॉक्टर मनोज केदार, आय नीड टू लिव्ह. मला जरा थोडं जावं लागतंय, सो अपॉलॉजीज फ्रॉम माय एंड. आपण पण थांबूया ना, 12 वाजले आपल्या इथे, सो आय थिंक विदिन 3-4 थँक्स मिनिट्स. ऑल अँड गुड नाईट, गुड इव्हनिंग. सो थँक्स. बाय. ओके. आणि आपण सगळ्यांनाच तुम्हाला सर्टिफिकेट्स आम्ही देऊ पुढच्या थोड्या दिवसातच, म्हणजे आतापर्यंत आपलं जे झालंय त्याचं, आणि त्याच्यानंतरचं पुढचे काही विषयांचं आपण काय करायचं ते बघू. कारण तुमचं पार्टिसिपेशन वॉज रिअली गुड, म्हणजे वी लाईक दॅट. आम्ही आत्ताच आनंदशी पण बोलत होतो मगाशी, तर वी ऑल्सो एन्जॉयड अ लॉट. आणि हा आमचा पण पहिलाच हे होता, त्यामुळे बेस्ड ऑन दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू हॅव मोर, म्हणजे फर्म असा प्रोग्राम डिझाईन करून आता भारतातल्या युनिव्हर्सिटीज किंवा असेच सप्लाय चेन मध्ये थोडे वर्ष काम केलंय किंवा सप्लाय चेन मध्ये काम करू इच्छितात, अशा सगळ्यांसाठी हा कोर्स वी आर, म्हणजे आता ह्याची पुढे रिपीट करणार आहोत किंवा नेक्स्ट बॅच म्हणू किंवा काय, काही महिन्यातच होईल. मीनवाईल मी म्हटलं आज आता आपण काही टॉपिक्स किंचित टच केले. गिरीश म्हणाले का, जगदीश का तुम्ही म्हणत होता, त्यामुळे पण देर आर सो मेनी थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इन सप्लाय चेन विच वी हॅव नॉट कवर्ड. तुम्हाला काही स्पेसिफिक हवे असतील तर सांगितलेत, तर वी कॅन हॅव दॅट दोज काइंड ऑफ सेशन्स ऑल्सो. म्हणजे स्ट्रॅटेजिक सोर्सिंग आहे किंवा आता आपण कॉस्टिंग आहे, अँड दॅट इज द अनदर एरिया, किंवा प्रोसेस आणि कॉस्टिंग आणि टार्गेट कसं असतं, ते टार्गेट कसं फायनल करावं लागतं, म्हणजे प्राइसचं व्हॅल्यू मॅपिंग, व्हॅल्यू इंजिनिअरिंग कसं करावं लागतं, हे पण वी कॅन डू. बट थँक्यू व्हेरी मच, थँक्स अ लॉट. आणि वी विल गिव्ह यू द सर्टिफिकेट सून. Thank you so much. Pleasure. Thank you a lot. Okay. Privilege and a pleasure was all. Yeah. Sure. Thank you. Thank you very much. Yes. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.